accurate position is required, and so different types of fiber, and it is due to in a particular individual due to differences between the fibers, type 1 fibers and type 2 fibers, and type 2 can be divided into type 2A and 2B, and textbook do not mention clearly that in a particular individual all the type 1 fibers are homogeneous, and it is not written. Textbook does not clearly mention that in an individual all the red muscles type 1 fibers are homogeneous, do not mention. And there is a term, there is the isoform. Isoform means that is a protein with different amino acid composition, but they are functionally similar, isoform. Similarly, it is written in the textbook, and when you read, it will appear that they try to mention that in a particular individual also, all the muscles may not have the same isoform. It may differ, but they do not clearly mention this. Everything is not been explored. সমস্ত কিছু জানা যায়নি. But there are distinctly two types of fibers, type 1 fibers and type 2 fibers. And type 1 fibers are, they are these oxidative, slow oxidative red. They are red color. The muscle that contain predominantly type 1 fibers, they are red muscles, back muscles, supporting muscles, and they are slow acting, and their metabolism is to some extent different, prolonged contraction. But the hand muscles, with the fingers you can quickly move. We can quickly change our position of the eyeballs, and these are the fast muscles. Fine, precise movement is possible. The type 2, and practically each is a spectrum. Suppose even if the isoform is same, the diameter of the type 1 in a particular individual in all the muscles may not be same, and it is to some extent variable, and it is dependent upon the function of the muscles. Yeah. Grossly it is type 1 and type 2, and in your text you will find type 2A and type 2B also. Type 2A and type 2B. Now there are gross differences, and it is the type 1 fibers, the red fibers, and there are other names. Other names are slow, oxidative, and red, and fast, and it is fast, glycolytic, and white. Yeah. Slow, oxidative, red, and fast, glycolytic, and white. But each of them is a spectrum. It is a gross difference. Myosin ATP is activity. And in this case it is slow and it is fast. And fast muscles they require, and muscles require repeated contraction, and for this reason relaxation must be there. Quick relaxation, quick contraction, and quick relaxation. And relaxation is possible only when the calcium is coming. Calcium and concentration is low at that point. So calcium pumping ability, in endoplasmic reticulum. Now it is moderate and it is high. And it is due to this type, it is difference in the isoform, fast and slow.
ATPase activity. Myosin ATPase activity is located in which part of the myosin? কোন জায়গায় আছে মায়োসিনের ATPase activity কোন জায়গায় আছে? হ্যাঁ 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 মায়োসিন হ্যাঁ হেডে আছে, মায়োসিন হচ্ছে হেটেরোহেক্সামার, হেড পার্টে থাকে। হেভি চেইন আছে না, হেভি চেইন লাইট চেইন, দুটো হেভি চেইন থাকে আর 4টে লাইট চেইন থাকে। মানে এক জোড়া করে অ্যালকালি লাইট চেইন আর হচ্ছে ফসফোরিলেটেবল লাইট চেইন। তাই সেক্ষেত্রে তোমার এইরকম থাকছে। তারপরে এখানে ডায়ামিটার, it is large and it is moderate size. Diameter. Glycolytic capacity. It is moderate, it is high. Glycolysis. Oxidative capacity. It is high and it is low. Clear? Oxidative capacity. Oxidation, for the oxidation which organelle is required? It is the organelle is responsible for the oxidation and generation of ATP. হ্যাঁ হ্যাঁ মাইটোকন্ড্রিয়া, সবই স্কুল লেভেলের ব্যাপার। মাইটোকন্ড্রিয়া, and for this oxygen is required, for the circulation will be more, it will be contain good number of capillaries. Capillaries are more, there is more vascular, and it also contain myoglobin. For prolonged contraction, even if it is slow twitch muscle or fast twitch muscle, for slow contraction for prolonged period, oxygen is required, and for this reason there is increased vascularity, number of capillaries is more, number of mitochondria is more, and also the myoglobin is more. Myoglobin, oxygen binding protein more, and the oxidative property. Glycolytic means, that is the glycolysis means what, from what to what the glycolysis it is called? কত? হ্যাঁ, glucose to pyruvate. There are some steps and also some liberation of ATP is there. And glycolytic pathway. Glycolytic pathway is high in this case. Glycolysis. Because here quick action is required. And so in this case they depend more on glycolysis. Pyruvate is converted into lactate. Yeah. Whenever oxygen deficiency is there, as for example, whenever there is repeated contraction, and within the short time oxidative process or mitochondrial oxidation is not sufficient, so there must be a mechanism for supplying energy quickly for that period, and it is by anaerobic process. And anaerobic process demands that the pyruvate is converted into lactate. From glucose molecule, that enters into the muscle cells, glucose molecule, it gives rise to 2 mole of ATP. And if it is from glycogen, then 3 mole of ATP is produced. ATP
is required for quick contraction. And ATP is split into, during contraction, it is split into near the myosin head, converted into ADP plus inorganic phosphate, PI, plus 7.3 kilocalories per mole is produced. And whenever there is the oxidative capacity through the mitochondria, nature does not want that this type of discussion should be there. বুঝতে পেরেছো তো? নাচ গান এগুলো হচ্ছে গান্ধর্ব বিদ্যা, ওগুলি হচ্ছে আসল বিদ্যা, আর এগুলো হচ্ছে বিরক্তিকর বিদ্যা, এগুলো যেন না হোক। নেচার চায় যে এরকমই থাকুক, হ্যাঁ, সেই জন্য। বুঝতে পেরেছি? এখানে না সর্বত্র, আমি যেখানে চাকরি করেছি সর্বত্র। নর্থ বেঙ্গলে একদিন বসে দুপুরে একটা বই খুলেছি, দেখি ওখান থেকে মাইকে হচ্ছে, মাইকে কি সব ক্যানভাসিং হচ্ছে। তারপরে অনেকক্ষণ ধরে চলার পরে আমি একজন গ্রুপ ডিএমকে বললাম যে রিকোয়েস্ট করলাম একটু দূরে গিয়ে যেন করে। বুঝতে পেরেছো? কারণ শত্রুতা বাড়লে মুশকিল আছে। আরে মানে দেহ দুর্বল, কোনো ওয়েপন্স নেই, কিছু নেই, হ্যাঁ, সব টার্গেট। কাজে যে হাত পাকাতে চায় যে একটা কোনো লোককে কাটবো, ফিট পারসন, এই লোকটাকে তুমি খরচ করতে পারবে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। শুধু দেখে নেবে সিসিটিভিটা আছে কিনা, না থাকলে তুমি সুন্দরভাবে করতে পারবে, যে কোনো প্রতিরোধক খুব কম পাবে, সব টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্য এরকম দোকান। যাই হোক, তাই এখন এরকমই সবসময় চলছে। এখন তোমার হচ্ছে সো এটিপি ফ্রম দি গ্লাইকোজেন, ইট ইজ ওয়ান মোর, and during mitochondrial oxidation huge amount is required, and in that case when it is from glucose, that is 40 ATP is produced, 40 is produced from glycogen, glucose, and it is 48 ATP is produced. 2 is utilized, ultimately 38 in case of glucose that enters into cell, 39 from the glycogen that is available, and their numbers are from older concept. Newer biochemistry text, they say that less amount of ATP is produced. Clear? And from this concept you will find that 7.3 kilocalorie, and if it is 38 or 39 or even 40, your concept of 1 gram of glucose, 1 gram of glucose, the heat liberated by 1 gram of carbohydrate is equal to তোমার জানা নেই? আমরা যে খাদ্য খাচ্ছি, এটা বাংলাতে বললে বাংলা বুঝতে পারছো সবাই? আমরা যে খাদ্য খাচ্ছি, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন দুটো রাফলি 4 কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম উৎপন্ন করে। প্রোটিনের হচ্ছে কি কমপ্লিট কম্বাসন হয় না, নাইট্রোজেনাস প্রোডাক্টগুলো হয় না, কিন্তু দুটো মিলে দুটোতে অ্যাভারেজ 4 কিলো ক্যালোরি। আর ফ্যাটের ক্ষেত্রে 9.1, সিম্পলি 9 কিলো ক্যালোরি তৈরি হয়। এখন তুমি তাহলে বলতে পারো যে স্যার আপনি বলছেন যে 40ও যদি হয়, তাহলে পরে সেটা তাহলে কত হতে পারে? তাহলে 40 ইন্টু 7.3, 1 মোল হচ্ছে 180 গ্লুকোজ, তাহলে পরে 180। দেখবে এটা তুমি যদি করো, তাহলে পরে দেখবে তোমার সেই 4.0 কনসেপ্টের সঙ্গে মিলছে না। বুঝতে পারছি তো? 4.0 কনসেপ্টের সঙ্গে মিলছে না পুরো এনার্জি সেটা। হ্যাঁ, তার মানে কি এটিপি যখন তৈরি হচ্ছে নিশ্চয়ই পুরোটা ইউটিলাইজেবল হচ্ছে না। এটিপি করে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটাতে পুরো ইউটিলাইজ, এটাতে আমাদের সাফিসিয়েন্ট কাজ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে শর্ট থেকেই যাচ্ছে। তার মানে এটা থার্মোডাইনামিক্সের ব্যাপার। যেই পথ দিয়ে যাক না কেন সেই এনার্জি সেখানে মানে তোমার সেখানে উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তোমার হিসাবটা মিলছে না। এটা গরমিল কিছু নেই, এটাই থার্মোডাইনামিক্সের লতে হয়, পুরোটা সেখানে পাওয়া যায় না। বুঝতে পারছি জিনিসটা? আমরা যখন আইসোটনিক কন্ট্রাকশন করছি, তাহলে পরে সেখানে মানে ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই দি এনার্জি এক্সপেন্ডিচার, এটা হচ্ছে 50%-এর উপরে হবে না। আইসোটনিক কন্ট্রাকশনে 50% পাওয়া যেতে পারে, আর 50% এনার্জি লস হয়।
আর আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশনে কোনো রকম সেখানে কোনো রকম বেনিফিটই নেই। বুঝতে পেরেছো তো? ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই এফিসিয়েন্সি সেখানে কিছুই নেই। এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে তোমার এটা হচ্ছে এটিপি ছাড়া তারপরে আর কি কম্পাউন্ড আছে? এটা হচ্ছে ক্রিয়াটিন ফসফেট। ক্রিয়াটিন ফসফেট, ক্রিয়াটিন ফসফেট, ক্রিয়াটিন ফসফেট, সেটাও এটিপি তৈরি করতে পারে। ক্রিয়াটিন ফসফেট প্লাস এডিপি ইজ ইকুয়াল টু এটিপি প্লাস ক্রিয়াটিন। তোমাদের বায়োকেমিস্ট্রিতে হয়েছে ক্রিয়াটিন, হ্যাঁ ক্রিয়াটিন হয়েছে না? ক্রিয়াটিন থেকে পাওয়া যায় ক্রিয়াটিনিন, অ্যানহাইড্রাইড অফ ক্রিয়াটিন ইজ ক্রিয়াটিনিন। বুঝতে পারছি তো? এখন এটা হচ্ছে কেন? রেস্টিং কন্ডিশনে, রেস্টিং কন্ডিশনে সেখানে ক্রিয়াটিন ফসফেট তৈরি হচ্ছে এবং সেটা স্টোরে থাকছে। এর জন্য যদি শর্ট টাইম কোনো মুভমেন্ট হয়, যেমন 100 মিটার স্প্রিন্ট বা ড্যাশ 100 মিটার, যেটা 10 সেকেন্ড হচ্ছে, তার জন্য হিউজ এনার্জি দরকার, একটা বার্স্ট অফ অ্যাক্টিভিটি দরকার। বুঝতে পেরেছো? বার্স্ট অফ অ্যাক্টিভিটি। এটা 100 মিটার যে রেস হচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমার কত সময় লাগে? রাফলি 10 সেকেন্ড। 10 সেকেন্ড। যে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন সে হয়তো 9.4 এগুলো করছে, কিন্তু তুমি ধরবে 10 সেকেন্ড। তোমরা যদি চেষ্টা করো তোমরা অনেকেই 11-12-তে শেষ করতে পারবে, যাদের মাসেলের স্ট্রেংথ আছে তারা পারবে। 10 সেকেন্ড যদি ধরো, তাহলে সেখানে কি হবে? তাহলে এনার্জিটা ফ্রম হুইচ সোর্স দি এনার্জি উইল কাম? It is mainly coming from this ATP and creatine phosphate. Free ATP is very low amount, but ATP is generated by the glycolytic process to some extent, and creatine phosphate. And in this case, 85% of the energy, anaerobic process, 85% energy is produced. Anaerobic process. Anaerobic. 85% of energy is produced by the anaerobic process. Clear? Anaerobic process. Suppose in a race that of 10 minutes, 2 mile race, 10 minutes, and in that case 20% will come from anaerobic source. Anaerobic source. Because lactate that is produced and it has the scope of diffusion, but it is not sufficient enough, and when it accumulates there is fall in the pH, metabolic acidosis, and when the pH is low everything will be jeopardized. The enzymes do not operate, and for this reason whenever there is the prolonged race, the individual cannot maintain this speed, cannot maintain this speed. You can calculate that when it is 2 mile per 100 meter equivalent to meter, what should be the rate? Then it is slower, because it is not possible to accumulate this type of lactate with, so automatically speed will be lower, rate of production of lactate is reduced. And when suppose it is 60 minutes or so, long distance run, and only 5% of the total energy expenditure can come from anaerobic, the remaining part is aerobic. So in this case, suppose marathon runners, their muscle types are different, and it is to some extent genetically determined. Everybody cannot be that marathon runners. Everyone can try, but much time is required. To win this type, there must be some individual peculiarity. Not simply exercise and practice can make to that position. Yeah. So these are some energy producing mechanism. In resting condition, most of the metabolism and
small movement, that is walking, our normal work, and in that case free fatty acids is predominantly produced or utilized. Free fatty acids. And free fatty acids coming from the dietary triglycerides. Dietary triglycerides are absorbed in which form? Mostly by the, that is the small chain fatty acid can enter into the blood, but majority is absorbed to this lymphatics in chylomicron. Chylomicron. Here. And chylomicron in the circulation and also liver, it is converted into other substances. Very low density lipoproteins. And ultimately free fatty acids are generated by hormone sensitive or lipoprotein lipase or hormone sensitive lipase from the cells. Free fatty acids in the circulation is predominantly used. Predominantly used. Suppose palmitic acid. Formula of palmitic acid, CH3, CH2, 14 COH. It gives rise to much more energy than a mole of glucose. 140 ATP molecules can be produced by its oxidation. Beta oxidation initially, and then it is utilized energy. But whenever there is some activity increases, you are not strolling, you are running, and in that case it is not sufficient. Then carbohydrates do have its action. And for very quick activity, where the rate of energy production is much required, that is the 100 meters sprint or dash, then this ATP and creatine phosphate is required. And for short time, it is 6 times than in the basal level. Basal level of energy production. From the basal level of energy production, it can be 6 times for short time. But prolonged period it is not. Then gradually the rate will lower in comparison to this high speed. Yeah. Now, so these are this part of some, and it is related to biochemistry also, knowledge of biochemistry also. Oxygen depth, DBT. Oxygen depth is a term. It may appear as short note in physiology and also in biochemistry. Suppose a 100 meter, this type of, and after that, if the individual, there is the oxygen consumption is measured, it is much more than the, much more than that in the resting condition. And after some time, half an hour or 1 hour or so, and then it will gradually return to the baseline level. So that more oxygen is required during the exercise. Gamma globulin কোথায় তৈরি হয়? প্লাজমা বলেছে ঠিকই, ওই যে প্লাজমা সেলস থাকে সেখান থেকে তৈরি হয়। তোমার যে প্লাজমা মানে তোমার লিম্ফ নোডে এগুলো তৈরি হয়, লিম্ফ নোডে তৈরি হয়, বি লিম্ফোসাইট থেকে ম্যাচিউর হয়ে প্লাজমা সেলে পরিণত হয়। হ্যাঁ, হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এইরকমই সব চলছে। Oxygen depth, so oxygen depth is there. Initially, suppose for some family festival is there, then the requirement you have invited 200 persons, and there is not sufficient cash in your room. So what you do? You to take money from your, that is in the stored in the bank, and after the event then you have to return this, otherwise how your account will have permanent loss. Oxygen.
And how it is measured? That after the exercise, up to the basal level, it will continue till the basal level is there. The remaining part is oxygen depth. Oxygen depth. And after the exercise, it is paid back. In which form? ATP is formed. ATP is formed. Some creatine phosphate is formed. And also the myoglobin plus oxygen is again formed. Whenever there is anaerobiasis, then this from myoglobin oxygen is liberated, and this continues for some time. It is the oxygen date. The athletes, during their activity, during their practice, there are some changes within their muscles. And their oxidative capacity and do increase. There is increase in the number of the mitochondria, and also their blood vessels, they are more vascular, and their efficiency increases. And for the same type of work, they acquire less oxygen depth. And they also know that during this any event, they got carbohydrate rich diet, and that gives them plenty of energy. They all know how to avoid this type of disturbance. Yeah. Now, we discuss something about the motor unit. Related to this motor unit, it is important for the examination in the oral and also theory. Motor unit. Skeletal muscles are supplied by the fibers coming from the brain and spinal cord, and in the spinal cord they are coming from the anterior horn cells. In your school days, you have learned about the cross section of the spinal cord. সুষুম্না কাণ্ড, যারা বাংলা মিডিয়ামে আছে কেউ তারা জানো সুষুম্না কাণ্ড বলা। তার যদি প্রস্থচ্ছেদ নেওয়া যায় তাহলে there will be anterior horn and posterior horn, and in thoracic part there is an intermediate another horn is there. And the muscles that supply, they have their cell bodies in the anterior horn, and they come out with the anterior root. Suppose anterior horn cells, it is coming, alpha motor neuron is coming, and terminally they will divide. Terminal button or end feet they are called, and suppose it is an end feet, and myelination will stop before this. But they have a cover of Schwann cells, and they unite with the motor end plate of a skeletal muscle. Motor end plate. There is multiple folds, the junctional folds, to increase the surface area. It is a part of the skeletal muscle, and so this is the motor end, and it is the motor end plate. It is the nerve terminal or terminal buttons, and it contains mitochondria and these clear vesicles. And these vesicles contain acetylcholine, and it is combined with these receptors at the junctional fold. Acetylcholine. And acetylcholine come into the synaptic cleft. It is similar to synaptic cleft of the synapses in case of in between neurons. And acetylcholine, it come through, and when they are liberated,
in response to action potential. Action potential. Action potential. It is the final common pathway or lower motor neuron. Lower motor neuron. And if you draw the midline, upper motor neuron normally from the opposite side. Upper motor neuron. Action potential will come. It is a voluntary muscle. Voluntary muscle. When I wish, then I can flex. And I can wish, then I can extend it. Whenever there is no wish, they will in this position. They will remain in this position. So it depends upon our will. So they are voluntary muscles. And action potential is coming. And when it comes to this end, and at the same time, there is from the terminal part, there is liberation of, there is entry of calcium ion, and neuron, and in this part, calcium ion liberated, and due to this entry of the calcium ion, there is the liberation of this calcium ion to enter, and it will causes the exocytosis of the acetyl containing granules. And these granules are clear granules. And when acetylcholine will come, and it will unite with the nicotinic receptors. And when it is at this space, and there is anticholinesterase at this presence. Postsynaptic part, it is the motor end plate. And totally the neuromuscular junction or myoneural junction. Yeah. And they are liberated. And when they unite with the nicotinic receptors, muscle type nicotinic receptors, it is formed of এটা কটা সাব ইউনিট দিয়ে তৈরি হয়, এগুলো তোমাদের আগে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং এগুলো সহজ জিনিস, একটু পড়ে দেখে নিতে হবে, বইয়ে ছবি দেওয়া আছে। 5 সাব ইউনিটস, 2 alpha 1 and beta gamma delta in the adult type. This yeah. And when acetylcholine binds with the 2 alpha unit, then it opens ligand-gated ion channels, typical ligand-gated ion channels. And then what occurs? Then sodium and potassium will enter. And there will be a generation of the end plate potential. Now this information and in this nature makes that whatever we think, it may be converted into action. And when in nature, in reality within the body, whenever there is action potential, there is always action potential developed in the skeletal muscle. So end plate potential is eventually is converted into, it is threshold, it will cross the threshold level and action potential will be produced. The action potential will spread on either side and enter through the T tubules inside. And when it enters into the T tubule, then there is, so there are some arrangement for this. Millions of receptors are present there. Millions of receptors are present. Yeah. 40 millions if you consider. You can consider 10 to the power 6 or even more than this. Million receptors are present. And with a single action potential, about 60 vesicles are released, and each contain 10,000 molecules of acetylcholine. But the requirement is 6 into 10,000.
So there is some much extra is required, extra is liberated. So normally, whenever this action potential come, then automatically it will end plate potential will reach the threshold level, and action potential is reproduced every time. বুঝা গেল? ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। বুঝতে পারিস? কারণ these are coming from the voluntary activity coming from the brain, and whenever there is some good or bad intention, and it must be done by the muscles. যেমন তুমি হয়তো আমি এখানে যাচ্ছি, কেউ হয়তো ভাবলো এই লোকটাকে একটা কটু কথা বলবো, একটা অপমানজনক কথা বলবো, এর বিপরীতটা হয় না, কিন্তু সেটাই হয়, তার কটু কথা বলবো, তুমি সেটা ভাবলে, তুমি যখন তোমার ওরাল মাসেলগুলোকে তুমি অ্যাক্টিভেট করছো, যখন অ্যাক্টিভেট করা হয়ে গেল তখন তুমি হয়তো বলে ফেললে। এখন কেউ হয়তো আমাদের লোকেরা শুনলে ইগনোর করবে, কিন্তু কেউ হয়তো তোমাকে এই তুই আমাকে ওই কথাটা বলেছিলি, হ্যাঁ হয়তো মনে মনে রেখে দিল, পরে তোমাকে হয়তো পরীক্ষা হলে পেলো এবার মজা দেখাই, হ্যাঁ এইরকম হতে পারে। এই জন্য ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। তাতে একটা অ্যানাটমিক্যাল একটা সাবস্ট্রেট দরকার, সেটা এই সিস্টেম আছে, বুঝতে পারছো? সো এন্ড প্লেট পোটেনশিয়াল ইউ ক্যান, দ্যার ইজ এন্ড প্লেট পোটেনশিয়াল, বাট ইউ ক্যানট ফাইন্ড ইট in this way, because there is excess amount is required, and it is the requirement, but it is regularly liberated by single action potential. So whenever there is single action potential, it will always reach the threshold, and action potential and the muscle contraction will be there. But it can be demonstrated in experimental animals if this threshold value, if this reserve value can be reduced. You can have its effect upon the nicotinic receptors. Some drugs like curare, it can block these receptors. If curare is applied in an experimental setting, and it will bind with the nicotinic receptors, and a good number of receptors can be blocked. And in that case, in the case of action potential, and in case of action potential in the lower motor neuron, then it is the end plate potential can be demonstrated, and action potential will not be generated. In case of curarized muscle, if there is action potential, in this case, action potential in the nerve, action potential, and curarized, whenever it supplies the curarized muscle, then this end plate potential can be demonstrated. Suppose it is minus 90, it will not reach the action potential threshold. It will not reach the threshold. And in that case, temporal summation can be demonstrated. Temporal summation, because a single muscle fiber has a single myoneural junction. So there is no question of spatial summation. Temporal repeated stimulation can do have its effect. Suppose it is the number 1, it is number 1. If in this way quickly they are given, so it may reach the action potential 4, and in that threshold level is an action potential continue. Temporal summation can be demonstrated. There is no question of spatial summation, because the nature has made in such a way that there is a single myoneural junction in a single fiber. Now what is the motor unit? Suppose in this case there are good numbers of muscles are activated depending upon the activity. When the action potential will come, all these muscle fibers, they will be active. So these muscle fibers supplied by a single neuron forms an unit, and it is called motor unit. And from this concept, you can easily imagine that where there is precise graded movement is required. In this way, so graded movement
is possible. Graded movement is possible. There is precise, fine movement is possible in muscles of the eyeball, extraocular muscles, and also hand muscles. And in that case, the number of muscle fibers are low, 3, 4, 5 measure. On the other hand, where there is supportive work of the body, in cat leg muscles, in the textbook says they 150 or more, 150 even or more, this type of fibers are activated. And in case of human beings, there is this back muscles, and they may be even more. Because precise work in their record. Wherever precise work is required, then force is to be graded. একটু বাড়াতে বাড়াতে তুমি যাবে। ক্লিয়ার? হ্যান্ড মাসেল দিয়ে দেখবে একজন ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাচ্ছে, কোনো একটা জায়গায় যখন বাঁক নিচ্ছে, দেখবে কত সাবধানে কত সুন্দরভাবে নিচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে পরে গাড়িতে স্ক্র্যাচ পড়ে যাবে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে। দেখবে নিখুঁতভাবে তার সেইভাবে নিতে পারছে। ঠিক আছে, ঠিকই তো। তার মানে এটা হাতের যে মাসেলগুলো সেখানে সে কাজ করছে, প্রিসাইজ মুভমেন্ট সেখানে হচ্ছে। তার মানে সেখানে এই নাম্বারটা কম হবে, নাম্বার অফ মাসেল ফাইবার কম, 3, 4, 5, 6 এরকম হবে। আর যেখানে সেখানে বেশি হবে। And it has been seen that there are the muscle type also depend upon the type of the fibers that is supplied. Suppose red muscles and white muscles, if you compare, in case of red muscles, the diameter is lower of the muscle cells, and similarly smaller nerve fibers supplying this. And the fast muscles, the muscle fibers are wider, and the larger axons are there for supply, so that the quick information can be required. In some cases, some quick decision of the muscles required within a very short time, and it is called size principle. Size principle. Suppose in case of a red muscle of this dimension and a white muscle of this dimension. Red muscle and white muscle. So it is relatively smaller and relatively larger muscle, nerve cell body, and larger. It is called size principle. And these red muscles, and they are frequently used. In a particular muscle, there are good number of type 1 fibers and type 2 fibers. Where the type 1 fibers is much more, the color appears red due to myoglobin, and also because of mitochondria and vascularity, it will appear red. And they are most frequently used unit. আমরা যখন হাঁটাচলা করছি তখন আমাদের সব মাসেলই আমাদের কাজে লাগছে। হ্যামস্ট্রিং মাসেল বা অন্যান্য যে মাসেলগুলো কাজ করছে সবই সেখানে লাগছে, কিন্তু সেখানে they are the most used, and it is required for faster activities, or in some cases more force can be generated, or elsewhere the fine precise movement is required. And in that case, and these are size principle. And ultimately the muscles that are assembled depends upon the proteins they are produced. Myosin heavy chain is different from the red muscle and the white muscle. Similarly, there are faster and slower component of light chains. Actin is same, but topomyosin and troponin, they have also fast and slow components. And if it is produced, it does not mean they cannot change. During function, and other experiments show that they can change.
Suppose if there is resection in this way, and it is connected, and it is the, initially it is supplied the white fibers. Now if this connect in this way, there is functional pattern, is work pattern is different, and information is coming in, it will gradually, it will be converted into white muscle, functional. And in this case, it will be gradually converted into red muscles. It has been proved. So that this and myosin chain, heavy chain, they will change in this way. And it is due to pattern of activity. Pattern of activity. Depends on pattern of activity of the neurons, and even by the activity itself or hormonal milieu that is responsible for that. They can change. And in that case, motor unit, you can imagine that how we can grade our contractile force. এই যে চকের একটা ওজন আছে কত মিলিগ্রাম, এটা আমি তুলতে পারছি, আবার আমি 1 কেজিও তুলতে পারবো, 5 কেজিও তুলতে পারবো, হয়তো 20 কেজি পারবো না, 10 কেজি হয়তো পারবো না। তার মানে কি আমার স্ট্রেংথ আমি বাড়াতে পারছি। গ্রেডিং অফ দিস, and in that case it is due to the recruitment of more and more motor units, and it has been known by means of electromyography. The same machine that can have its function, the lung function test, nerve conduction velocity, and also electromyography. There are some metal discs that are used, and that can be put over the muscle. And whenever there is muscle contraction voluntarily, then there is some change in the action potential that can be recorded. In the textbook, you will find this type of contraction. That is this. Suppose the flexion movement, whenever there is no movement, then there is no response. In the resting conditions, when the muscles are not activated voluntarily, then there is no, it may be needle electrode that can individual muscles, or commonly from the surface of the muscle bulk, they can be recorded. In the resting condition, there is no movement. Suppose it is the flexor muscles and alternately the extensor muscles. Flexor muscle, extensor muscle. Flexor muscle, extensor muscle. You can record it. So they are alternate, and it is the electrical activity. Similarly, and if the different grades are applied, suppose it is weaker contraction, then you will get this type of. And in this case, it is so whenever there is some increase in the recruitment of more and more motor units, the force will increase. বুঝতে পেরেছো? Recruitment of more and more motor units, then the force will increase. In amphibian preparations, in amphibian practicals, it can be demonstrated. If a particular point, length of the nerve, everything remains stable, and if this current intensity increases, then there will be gradual increase in the response. Yeah. When a muscle is stimulated and this action potential is generated, by Dubois-Reymond's induction coil, or any alternative now available at a particular length, then there is a generation of, that is the threshold level, and there will be action potential contraction of the muscles.
And if in that condition it is more nearer and nearer, then there will be higher contraction. Secondary induction coil, suppose it is a secondary induction coil and it is the primary induction coil. And it is coming from in this direction, and in that position suppose there is a weak contraction of the muscle, mechanically recorded, it can be recorded, and if it is brought nearer and nearer, you see there will be increase in contraction and ultimately to a final level. When it is completely overlapping this, then there is no much increase, and when it completely over this, then there is no much increase. Beyond the sub-threshold, and it is threshold, and it is sub-maximal, it is the maximal stimulus. And what it indicates? That it indicates there is increase in the electromotive force. Secondary induction is induced current. When it is closer and closer to that of the primary induction coil, induction force will be increased. তড়িতাবেশ বলে না, তড়িতাবেশ, মুখ্য কুণ্ডলী আর গৌণ কুণ্ডলী, এটা হচ্ছে মুখ্য কুণ্ডলী, প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল, and it is the secondary induction coil. There is no contact between them. And secondary induction coil is the stimulating electrode in that sense. And there is a low voltage current in the primary induction coil. And there is a snapping device, make and break current that is produced. Make and break currents. So whenever there is break in the current, then induced current is produced in the secondary induction coil. বুঝতে পারছো? মুখ্য কুণ্ডলীর যে তড়িতের মাত্রা সেটা যদি হ্রাস বৃদ্ধি হয় অথবা আবির্ভাব বিলোপ হয়, তাহলে গৌণ কুণ্ডলীতে তড়িতাবেশের সৃষ্টি হয়। তড়িতাবেশ এখানে মেক কারেন্ট দিয়েও করতে পারো, ব্রেক কারেন্ট দিয়ে, মেক কারেন্ট দিয়ে সাধারণত করা হয়। এই অবস্থায় যখন কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়, অনেক দূরে থাকলে দেখা যায় কোনো মাসেলের কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, সেটা সাব থ্রেশহোল্ড। যখন কাছাকাছি এরকম ডিস্টেন্সে নিয়ে এসেছি তখন দেখা গেল একটা মাসেলের কন্ট্রাকশন হল। দ্যাট ইজ ইনভলভমেন্ট অফ সাম nerve fibers, involvement of some nerve fibers, and whenever it is closer and closer, this force will increase and you will reach a terminal maximal value, maximal or supramaximal level, and it is due to the time, and it is due to that is the recruitment of more and more fibers. When all the nerve fibers are involved, all the motor unit is totally activating at a single time, and it is simple twitch, single induction shock. That when, then we get the maximal or even more than this supramaximal type of, the response is same. All the motor units active. Not only this, the frequency of the impulse is also responsible when we consider the gradation of movement, frequency of the action potential. When the frequency of action potential, যদি frequency of action potential বেশি হয়, তাহলে সেটা কি বলবে, কি হবে মাসেলে? একটা নার্ভ দিয়ে মাসকেল স্টিমুলেট করছি, নার্ভের যদি ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল বেশি হয় তাহলে কি তৈরি হবে? সেখানে টিটেনাস তৈরি হবে, সামেশন অফ কন্ট্রাকশন তৈরি হবে। মাসেলের লেংথের উপরও সেটা নির্ভর করছে, কোন লেংথে ম্যাক্সিমাম টেনশন তৈরি হবে, কোন লেংথে ম্যাক্সিমাল টেনশন তৈরি হবে। লেংথ টেনশন রিলেশনশিপ আগের দিন আমি ছবি এঁকে দেখিয়েছিলাম না? দেখবে একটা নির্দিষ্ট মাসের লেংথে, অপটিমাম লেংথে তার কন্ট্রাকশন ফোর্স ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, এবং সেটাকে বলছে রেস্টিং লেংথ। তাহলে মাসেলের লেংথ সেখানে ইম্পর্টেন্স, এইগুলো ইম্পর্টেন্সের উপর ভিত্তি করে মাসেলের ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ ডেভেলপ করতে পারে। স্কেলিটাল মাসেলের স্ট্রেংথ যেটা অ্যাভারেজ 3 to 4 kg per centimeter square,
যেমন একটা মাসেল মনে করো আছে, একটা মাসেলের ফোর্স জেনারেট করার ক্ষমতা হচ্ছে মাসেল, এটা হচ্ছে তার ক্রস সেকশনাল এরিয়া 3 to 4 kg সেন্টিমিটার স্কোয়ার।